సెలబ్రేషన్స్ AMB మాల్లో చాలా బాగా జరుగుతున్నాయి. అక్కడ షాపింగ్ కూడా మనం క్రిస్మస్కి చేసుకోవాలంటే చాలా బాగుందండి. అక్కడ ఎలా ఉన్నాయి, ఏమేమి థింగ్స్ డెకరేషన్కి యూజ్ చేస్తున్నారో చూసేద్దామా. స్పెషల్ ఈ క్రిస్మస్కి షాపింగ్ చేశారు కదా, చాలా చాలా బాగుంది. ఈ శాంటాస్, లైట్ ఫ్లవర్స్, ఎవ్రీథింగ్ సో బ్యూటిఫుల్. ఇవన్నీ కూడా డెకరేషన్కి పెట్టారు. ఫ్లవర్స్ ఆల్ వెరైటీ. ఇక్కడ కూడా ఇవి వస్తున్నారు. ఇది కూడా ఇది ఒక 4000 ఉంటాయి. చాలా బాగుంది. సాయంత్రాలు పెట్టుకోవడానికి ఇది కూడా ఒక వెరైటీ. మెరీ క్రిస్మస్. అలాగే ఆల్ వెరైటీస్ అన్ని ఫ్లవర్స్, ఇంకా ట్రీస్, లాట్ ఆఫ్ ట్రీస్. ఇక్కడ షాప్లో కూడా చాలా టైప్ ఆఫ్ వెరైటీ శాంటా బొమ్మలు ఉన్నాయి. లాట్ ఆఫ్ టాయ్స్ హియర్. సో దిస్ ఇస్ ఎ బ్యూటిఫుల్. ఇక్కడ ఈవెంట్ కూడా ప్లాన్ చేశారండి. ట్రీ దగ్గర చాలా బాగా జరుగుతుంది. క్రిస్మస్ డెకరేషన్ ట్రీస్ చూస్తున్నారు కదా, ఇది 18,000 అంట. సో డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ట్రీస్ ఉన్నాయి చూడండి. ఇది 2211 అనమాట కాస్ట్. బాగున్నాయండి డెకరేషన్ పర్పస్. ఇది 5700 ఈ ట్రీ. చాలా బాగున్నాయండి ట్రీస్. డెకరేషన్కి అయితే బాగా యూజ్ అవుతాయి. ఈవెన్ స్కూల్స్ ఉంటే పిల్లలకి బాగా ఐడియా ఉండేది. చూసారు కదా, ఇవి కూడా 3700 అంట ఈ ట్రీ. ట్రీస్ అయితే చాలా బాగున్నాయి. అన్నీ కూడా ఒకసారి చూసేయండి. కిడ్స్ డ్రెస్సెస్ అండి. మనం శాంటా డ్రెస్సెస్ అన్నీ డెకరేషన్, శాంటా టాయ్స్, చాలా వెరైటీ ఆఫ్ టాయ్స్ ఉన్నాయి. స్నో మ్యాన్ చాలా బాగున్నాయండి. ఇక్కడ అన్ని రీజనబుల్ ప్రైజే ఉంది. మన మాల్ కదా కాస్ట్ అనుకున్నాం. జస్ట్ 65 రూపీస్ ఈ బెల్స్ అనమాట. సో నైస్ కదా. సో ఇది కూడా 100 రూపీస్ జస్ట్. సో ఇవి కూడా ప్రిన్సెస్ లాగా ఇవి కూడా ఐడియల్స్ చాలా బాగున్నాయి. ఈవెన్ గోల్డ్ బాల్స్ యూజ్ చేస్తాం కదా క్రిస్మస్ ట్రీకి. లాట్ ఆఫ్ వెరైటీస్ ఉన్నాయి. ఇది కూడా చూసారు కదా, ఈ సిల్వర్ బాల్స్ జస్ట్ 210 రూపీస్ హోల్ సెట్ అనమాట. ఈ బెల్స్, శాంటా ఇవన్నీ చాలా లాట్ ఆఫ్ వెరైటీ డెకరేషన్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఈ క్రిస్మస్ కంప్లీట్ మేరీ క్రిస్మస్ అనమాట. కంప్లీట్ స్టోరీ ఉంటుంది జీసస్ది. ఇది కూడా ఈ ఐడల్స్ మొత్తము మనకి అవైలబిలిటీలో ఉంది. ఇది 1000 రూపీస్ అంట. ఒకసారి చూడండి, చాలా బాగున్నాయి కదా ఐడియల్స్. సెట్ వెరైటీస్ కంప్లీట్ క్రిస్మస్ టాయ్స్, బేబీ బాయ్ అన్ని టాయ్స్. ఈవెన్ ఇక్కడ కూడా ఫ్లవర్స్ కూడా ట్రీ కావాలన్నా కూడా చేస్తారు. సో లైక్ క్యాండిల్స్, లాట్ ఆఫ్ వెరైటీస్ ఉన్నాయి. సో ఇది కూడా శాంటా, స్మాల్ మ్యాన్, లైక్ ఇవన్నీ కూడా లాట్ ఆఫ్ వెరైటీస్ ఉన్నాయి. ఆల్ టైప్ ఆఫ్ వెరైటీస్ ఇంకా మనం డెకరేషన్కి సంబంధించిన బాల్స్, ఆల్ టైప్ ఆఫ్ కిడ్స్ పర్సన్స్, లైక్ ఈ పర్సెస్ కూడా చాలా వెరైటీస్ ఉన్నాయి. లైక్ ఇది కూడా బాల్స్, లైక్ గోల్డెన్ బాల్స్ 210 రూపీస్.
మాల్లో క్రిస్మస్కి ఒక యాక్టివిటీ జరుగుతుందండి. పిల్లలందరూ అక్కడ యాక్టివిటీ చేయొచ్చు. ఒక ఫన్ అరేంజ్ చేశారనమాట అక్కడ. ఎవరైనా వెళ్ళాలంటే మాత్రం ఈ క్రిస్మస్కి ఖచ్చితంగా ఏఎన్బి మాల్కి వెళ్ళండి, చాలా బాగుంది అక్కడ. సో అందులో ఏమేమి ఉంది ఏంటనేది చూసేద్దాం. అక్కడ మనతో శాంటా మాట్లాడతాడు. 7 days టు గో అనమాట. ఒక్కొక్క గిఫ్ట్స్ ఇస్తారు పిల్లలకి, తర్వాత యాక్టివిటీ చేపించారు. సో మా రితు మాత్రం ఆ రోజు చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసింది. చాలా బాగున్నాయండి అక్కడ. చూస్తాం కదా, మనం మూవ్ చేసుకొని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఒక గిఫ్ట్ ఐటమ్. సో సూపర్గా ఉంది అసలు. ఎవరైనా వెళ్ళాలంటే మాత్రం డెఫినెట్గా వెళ్ళండి. క్రిస్మస్ సెలబ్రేషన్స్ అక్కడ చాలా బాగున్నాయి. కిడ్స్తో మనకి యాక్టివిటీ చేపిస్తున్నారు, డ్రాయింగ్ వేపిస్తున్నారు. లైక్ శాంటా ఎవరు బాగా ఇస్తే వాళ్ళకి గిఫ్ట్ ఇస్తున్నారు. ట్రీ కూడా డ్రా చేయాలన్నమాట కిడ్స్. కలరింగ్ యాక్టివిటీ చాలా బాగా చేశారండి. ఈ వీకెండ్ అయితే అక్కడ చాలా బాగుంది. So thanks for watching. Please subscribe Ammulu Special for more videos. Thank you.